Усім привіт! Ви на каналі Доброго.ua і ми продовжуємо. Бажаю усім приємного перегляду. Так, хочу я вам показати, що у нас тут змінилося в нашому вольєрі для істот. Так, отже, тут у нас один будиночок є, ось такий будиночок поставив. Тут у нас дерев'яна огорожа, два ось таких ліхтарика. Тут лавочка. Було б прикольно, якби ще можна було на неї сісти. Але такого не зробили. І зайти, якби в будинок можна було, це б також було прикольно. Тут ось так. Тут у нас годівниця, ну це ви вже бачили. Тут ще ось така штука стоїть в нас. Не знаю для чого вона. Тут якісь дзвіночки. Так, ось ще один будинок тут стоїть. Тут уже кам'яна стіна. І ось такий будиночок. Ну, в нього також не можна зайти. Ну, було б дійсно прикольно, якби можна було там зайти, там якийсь там ліжко якесь поставити. Ну, прикольно було б. І ось так. І давайте ми ще нагодуємо наших звірів. Так. Ага, ми не можемо поки що. А тих можемо? Давайте ми ось так поглянемо. Ага, так, у нас всі ситі, всі доглянуті. Хорошо. Йдемо тоді на завдання. А, там ще хотів щось Дік. Давайте ми з Діком поговоримо, що він там хотів. Так, трішечки погане освітлення. Так, зараз. Ось так буде краще. Так, краще. Так, давайте з ним поговоримо, що він там хоче. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. And what do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room, one male, one female. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from tomes and scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Deek's no herbology professor, but some plants here seem to be ready to harvest. Нам потрібно буде придбати загон для розведення істот. А ну давайте поглянемо, у нас, здається, рецепту немає. Так. Так, дійсно, у нас немає цього рецепта. Потрібно буде купити. Ну це я вже потім займуся, зараз ходімо вже на якесь завдання. Врятуйте самцю фестивалю. Ну це є, думаю, в перекладі невірно переклали. Вони називаються не фестиваль, а фестраль. Ну, один в нас є. Я не знаю, чи то у нас самка, чи самець. Так, а зараз ходімо на завдання. Давайте поглянемо, де те завдання. Ага. В забороненому лісі. Ну давайте ми сюди відправимось і полетимо. Off on another adventure, are we? Так, і давайте ми, мабуть, полетимо на гіпогрифі. Ой, не те. Злізь. Полетіли на гіпогрифі краще. На ньому ми майже не літали ще. Faster, Highwing! Давай, швидше. Щось ти повільно летиш. О, ось так, давай, перешвидшуйся. Давай.
Це в нього максимальна швидкість. Так, а там внизу ще якась печера є. Ой, куди ти полетів? Ей! Ти не туди полетів. Давай, приземляйся. Ай! Та йолки-палки. Нарешті. Давай, злазь. Розпочинаємо. Is hiring... Studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Так, ти невчасно мені листа надіслав. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Так, ну пішли. О, давайте, можливо, ці грибочки зберемо. Знадобляться. О, а там ці, як вони називаються? Боже. A centaur. А, кентаври. Tread carefully. Ну, я думаю, нам не доведеться з ними битися, An вони мирні. entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Трішечки вони якісь ворожі. Вороже налаштовані. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why чому- would he think that we had anything to do with poachers? I Чому did вони не notice люблять the poachers talking чарівників? with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Що чарівники поганого зробили кентаврам, що вони їх не люблять. Так, тут у нас якесь озеро. Ого. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. І чому всі такі агресивні? Кентаври агресивні. Ці як їх там, топерейки, чи як їх там, також щось агресивні. Зжарили бідного оленя. This is odd. What is it? О, Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. прикольно, камінчиком можна кинути.
Так, ну все, досить гратися. Так. Щось нам тут потрібно знайти. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Кудись пішли браконьєри. О, щось краще ми підібрали. Давайте поглянемо. Тут у нас 75, ну звісно ж ми візьмемо. Тільки будемо без капелюха. Ось так. Тут ще щось є. Монетки. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Ну, I дізнаємось, don't що have a тут good feeling діється. about this. Так, давай, пішли далі. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say непоганий- from up here. Let's get a better lay of the land. Непоганий краєвид тут. Так, давайте ми невидимостю скористаємося. Так. Incendio. Ой-ой-ой. Не те взяв. What I wouldn't give to be a demiguise right now. Revelio. What you dribbling over there? Look like you've been out Так, пішли. Perhaps I'll scout around Felcroft or something. О, а тут їх багатенько. Постараємося, щоб нас ніхто не спіймав. Focus to tell us. Так, ходімо далі. I can see myself getting away from here and not taking a one of you with me, since you all turned yourselves into a pack of jarheads. Упав. Є. Ще двоє залишились. Focus to tell us. Цього, мабуть, не вийде виробити, він в цей бік дивиться. А може... Ага, встигнем. Є. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Так, а тут що буде? Монетки. Подивіться, маленький намет. А зараз ми війдемо, і там він буде, мені здається, величезний. А ну давайте перевіримо. What in Merlin's name? А я що казав? Are those dragons? Драконів дій. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard cutting. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons.
We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Так, знову невидимістю скористаємось. Я не знаю, чи ми зможемо його виробити так. Угу. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Він нікуди не хоче йти. А, ну нам сюди, мабуть. Ага, так, нам сюди. Ти йдеш? Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind will pay for what they've done. Потрібно, щоб вони розійшлися. Або, можливо, ми просто пройдемо повз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щоб ти трішечки побачив. А де Поппі? Ага, ти йдеш за мною, молодець. А там, де ті гноми стояли, там був якийсь сундук. А ну давайте ми все-таки повернемося, може там в тому сундуку щось хороше. Може вийде їх виробити. Зараз спробую. Ну. Є, одразу двох, чудово. Нічого хорошого тут не було. Ну гаразд, пішли далі. Так, трішечки швидше буде. А багато там ворогів на арені. Мабуть, будемо з ними битися. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. А, нам туди десь. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Ну, допоможемо тому драконові. Що це вони його ображають? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. А, це горобиновий відвар. У нас максимально його. Так, є. Чудово. Дракон не вилупиться. All right, I have the egg. Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. І що ми будемо робити з тим яйцем? Так, пішли далі. Можемо, звісно, з ними побитися, а можемо всіх
тихенько вирубити. Ну, все-таки нас побачив. Побачив. Так. Давайте ще будемо дуельні хитрощі проходити. Ось так. Так, і одного ворога заморозити. На тобі. Так, а тут що, ворогів не... А, ще є вороги. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Так, є. See how you like this? Like to touch a Ой, тут ще вовки. Та тікай. Задовбав цей вовк. Back for more. Це мені найбільше подобається, як вона його по землі кидає. Його чи її? А, це вона, мабуть, була. Боляче, боляче, так? Ого, ого. Would you not let us put you down? Опусти мене. Coward! На тобі. Так, є. We don't have time. We need to free her now before more show up. Ну давайте звільнимо дракона. Так, яке це нам заклинання? Aim for the ring at the front of her restraints. А, є в нас там. Що, не так? Ага, все. Ой, ти тільки нас не їж. Ми ж тебе врятували. Idea. I suppose we'll find out. Їх можеш з'їсти. Тихенько, тихенько, заспокойся. Ми тобі не вороги. О, лети на свободу. This way. А тепер час звідси забиратися. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know.
Nothing about this day was expected, not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Так, яйця ми, думаю, собі не будемо залишати. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Я б хотів би, звісно, повернути яйця драконові. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Так, здобули ми якесь досягнення в стімі. Можливо, нам появиться якесь завдання, і ми зможемо повернути те яйце комусь. Чи драконові, чи ще комусь. Так, давайте далі поглянемо по завданнях, що там у нас є. Можливо, ще сюжетне завдання встигнемо. Або ось це завдання. Ну, давайте підемо на це завдання. Так, куди це нам там переміститися? I've always said that travel broadens the mind. О, знаєте, давайте ми прокачаємо якісь навички. Поглянемо. Так, щось ми можемо прокачати. Давайте тут поглянемо. Так, можливо, це прокачати. Ну, нехай буде. Так, ходімо. Давай, заходь. You'll never believe what I... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Я нікому не скажу. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Що, на цьому усе? And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, Так де він? we were just about to get some air. Care to join? Revelio. You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea.
Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Що сталося з батьками Себастьяна? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. Та я думаю, нічого поганого такого не станеться. Та й Омніс накручує себе. Rebellion. Так, давайте поглянемо на завдання. Що там є? Трансформація. О, ми можемо вивчити нове заклинання. Ну, давайте поглянемо. Так, заберіть сторінку посібники з книги Трансфігурація, середній рівень, яка знаходиться в бібліотеці. Давайте поглянемо. Так, нам десь вниз. У підземній гавані. Так, а як нам туди спуститися? Не дуже я розумію, як нам туди спуститися. Можливо, нам десь сюди йти? Цікаво, цікаво. Ще якась там сторіночка в бібліотеці. Ага, ось. Ну давайте ми спершу підемо в бібліотеку. Десь тут має бути сторіночка. Так, нам не сюди, чи сюди? Ні, нам не сюди. Так, я не зовсім розумію. Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. На горі? Де на горі? А, нас туди десь веде взагалі-то. Ну гаразд, давайте тоді будемо йти. Побачимо, куди нас приведе. Rebellion. Так, десь тут має бути. А, ось, підземна гавань. Давай, заходь. Прямо ліфт, підземну гавань. So this is the underground harbor. Так, що це таке? Ага. Камінчик можемо кинути. Rebellion. А ти хто The така? Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Так, тут що у нас?
Так, давайте ще з того боку сундук заберемо. Так. Нам невидимість потрібна. В цих скринях завжди дають 500 монет. А, ось там ще сторіночка, я бачу. Чудово. Що, тут все? А тут ми можемо виплисти. У нас сюди десь і веде. Так, давайте ми полетимо. Буде швидше. Так, нам всередину зайти потрібно. Давайте приземлимось. Revelio. Ой. Ви бачили? Хе. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Bros? Так, два завдання в нас нових появилося. Revelio. Так, нам нагору? Так, точно. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Так, я цю книгу шукаю. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Ну, давай. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Так, а якщо я невірно відповім на запитання, вона що, нам книгу не дасть? Ого, цікаво. Так, яка чарівна істота брала участь у Квіддич до винаходу золотого снітча? Ну звідки я знаю? Взагалі не знаю. Чарівна істота. Яка це могла бути чарівна істота? Давайте хай буде The так. Golden Snidget. Correct! Ого, The нічого собі. Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Я Next відгадав. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Рідким успіхом. Угу. Фелікс Феліціс. Ну я думаю, ось це. The Pepper Up Potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Ну звідки я можу знати? Так, які ж артефакти можуть бути? Може це? Horcruxes. No, the answer was the Deathly Hallows. A
According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consist of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Ось цього я теж не знаю. От ти мені вікторину влаштувала. The quaffle. That's right. О, When a вгадав. chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Ну, я думаю, вірно на всі питання відповів би лише той, хто читав усі книги. А я не настільки великий фанат Гаррі Поттера. Ну, можливо, правильно. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal Fancy. now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Ей, дай мені книгу. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Угу. The International Confederation of Wizards. No, that's incorrect. The answer was Так the і Wizards' думав. Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? І цього я не знаю. Український залізняник, ну я думаю, точно ні. Перуанський змієзуб. Угу. Може це? The Peruvian Vipertooth. Brilliant! О, Though вгадав. the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Так. Може він? Quincy Hogg. No, the answer was Hengist of Woodcroft. It is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide-behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Ой, питання ти, звісно, задаєш такі. A rune's paw. That's incorrect. The answer was a demiguise. While the hide-behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? Так. The stunning spell. Actually, the answer was the Patronus charm. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Ти б якісь попростіші питання задавала. Ну звідки я знаю, хто видав такий закон? Гемп? Ну, думаю, ні. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was Ach, tyż. looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? О, цього я не знаю. Не знаючи броду, не лізь у воду. Можливо, перше. Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Я так і знав, як Гоґвортс на латині. Так, відкладає яйця через рот. Ого. The Ashwinder. That's incorrect. The Та що correct ж answer таке? was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paws 3 heads. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? О... Давайте ось це Mount візьмемо. Greylock. Well done! Ну, The нарешті. American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Veracitiserum.
Incorrect. The answer was Amotentia. Amotentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next... Ой, ні, дякую. I don't have time for another quiz at the moment. That's fine. Come on. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Так, а просто викрасти книгу не можна? Revelio. На що, постійно буде тут? Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. І на що я брався за ту вікторину твою, якщо можна одразу було так зробити. Ну давайте, йдемо на заняття тут десь поблизу, тому ми вже пробіжимося. Так, я не туди йду. Так, де вихід? А, ось. Даремно час тільки згаяв на цю вікторину. О, камінчик, іди сюди. Так, чудово, ми зібрали всі камінчики. Але зараз давайте ми це вже завдання пройдемо. Так, нам потрібно до ранку зачекати. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Чудово, вивчаємо це заклинання. Так, все? На метелика перетворили. Beautifully done. Так, і нове досягнення в стімі ми здобули. Тепер ми ворогів можемо на когось перетворити. Так. Куди ми його позначимо? Заклинання. Так, давайте сюди нехай. Тут поки що нехай ось так буде. Або ж, давайте сюди. Так. Навіть не знаю. Ну, нехай тут буде. Ладно, поки що хай так буде. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud.
Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumours of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Та ні, нічого спільного. Not at all. I'm fascinated by ghosts and, food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. А що, ті іспити будуть так само, як ось та вікторина? Мені б не хотілося. А ну давайте це заклинання випробуємо. А ми що, зможемо перетворити лише на бочку, чи що? Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Так, давайте ми поглянемо на завдання, там вже в нас багато нового появилося. Давайте... Ось це ми вже завдання завершимо. Так, куди нам там? Щось не бачу. Куди десь? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, то ми ж зібрали всі каміння уже. So frustrating. Так, щось ми не туди йдемо. Так, давайте поглянемо. Ну так, 6 камінь ми зібрали. І тепер повернути потрібно. Ага, нам сюди десь. Це не те завдання, блін. А, ось. Та йолки-палки. А щось не зрозуміло. Це не тут. Чи це все-таки це завдання? О, так. Куди нам там йти? З нею говорити чи що? You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If
someone had meddled in Matabilaland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Складно стати анімагом. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Так, це усе? А кому ж нам повернути ті каміння, блін? Давайте поглянемо. Завдання. Ну, десь тут має бути. А де вона ходить? Можливо, нам... Revelio. А, може там... А, наверху ще якийсь камінь. Камінчик. Так ми ж 6 зібрали вже. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Ага, там ще десь є каміння. То чому ж нам показало, що нам їх потрібно зібрати лише 6? Зовсім не зрозуміло. Так, там ще десь каміння. Давайте на карту поглянемо. Десь тут, в вежі цій. А ми там ще не були. І один камінчик десь тут. Ну давайте ми підемо. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, поглянемо. Десь тут має бути. Ага, бачу. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, ну пішли, ми заберемо ще ті. Revelio.
Десь там щось є вище. О, можемо тут ще цю загадку розгадати. Так, давайте ми пройдемо. Перший кубик це, напевно, до першої цифри, ось той кубик кинути. Так, отже, дивимося. Так. 15. Так. Шість нам, значить, потрібно, якщо я не помиляюся. Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ящерка. Так, тут ящерка, значить. Так, дивимось, чи тут є ящерка. Так, ящерка. Далі. Тут у нас 19. Так, це у нас 9. Потім той символ, це у нас 0, 1, 2, 3. Так, 3. Так, 12. Значить 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. Дивіться, ось так. Так, чудово, все вірно. І ходімо далі. Так, стоп, нам що, десь тут шукати? Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Так, ми з тобою потім зустрінемося. О, тут ми ще не були. Ну, камінчик нам десь тут шукати. Давайте ще вище піднімемось. Ага, десь там, ну, на горі, мабуть. Бо тут нічого немає. Ну, давайте вийдемо вище. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О, сундук. Handy І тут ми resource не були. indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Що це за кімната? О, знайшли. Чудово. Revelio. Нагорода за успіхи в травології. Поглянемо, що тут ще є. Так, сторіночку. А що може бути тут? Давайте ми також туди вийдемо. По сходах. Так, є. Є. Чудово. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Тут що у нас? Щось хороше має тут бути. Якесь невідоме вбрання. Ну, підемо сюди ще. Revelio. Ну, давайте сюди зайдемо. Alohomora. Трішечки досліджуємо замок. Так, є. Revelio.
Є якась записка? І невідомий предмет. Давайте ще сюди підемо. Revelio. Зайдемо сюди. Alohomora. Давай. Чудово. Revelio. Так, більше нічого тут немає. І вийдемо ще вище, піднімемось. Ого! А як це відчинити? Якась загадка. О, сторіночка. Revelio. Так, нам потрібна наша паличка. Lumos. Так. Та не тут. І де той метелик? Не бачу я його. Ну гаразд, потім знайду. Revelio. Так, пішли, куди нас веде. Ага, ось він. Lumos. Ну гаразд, я потім вже. Ми ж все одно будемо повертатися до тієї загадки, тому по дорозі і того метелика захопимо. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, сюди. What are you up to now? Ось камінчик. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. А ну давайте поглянемо на карту. Угу. Парадні сходи там ще не відчинено. Як нам ту загадку розгадати, а? Revelio. Ось це мені цікаво. Lumos. Дуже цікаво. Так, йди на своє місце. Ей! А, все, чудово. Revelio.
Цікаво, як же ж туди потрапити? О, а там двері якісь. А як? Тут сходів немає. Цікаво, можливо. Можливо, якимось заклинанням скористатися? Гадки не маю. Ну там сходи. Дуже цікаво. Як ці сходи мають опуститися? Чи появитися? Жодної навіть підказки немає. Угу. Ну я не знаю, друзі, навіть. Ну там точно якась підказка наверху, як відчинити ці двері. Дуже цікаво. А що ми... Так, а тут ми зачекати можемо? Так. Ні, все одно не можна туди потрапити. Не хочу сходи з'являтися. Зачинено. Гаразд, друзі, потім я вже розберуся. Так, на цьому ми будемо завершувати. Дякую усім за перегляд. До зустрічі у наступному епізоді.